موضوع اللي هو التفكير أو التصميم البصري، وحنركز على إحدى الكتب، وكاتب الكتاب هو البروفيسور اللي موجود معانا اليوم. بحدثكم اليوم أمل دخان، أنا CEO للشبكة العالمية لريادة الأعمال في السعودية. مهتمة جدا بريادة الأعمال وبتطوير الشركات وبالابتكار وبالاستثمار الملائكي. يسعدني جدا أني أكون معاكم اليوم، وأنه أستضيف ضيفنا الدكتور اللي موجود عندنا اليوم. بس تنويه قبل ما نبدأ الجلسة بإذن الله، اليوم حيكون عندنا الحوار باللغة الإنجليزية، ولكن بعد كل جزئية أو مقطع ححاول أني أخذ ترجمة الباراجراف أو الجزئية والمحتوى باختصار، وفي نفس الوقت حيكون في الشات ترجمة فورية حتكون من خلال الفريق في جبل عمان. وركزوا اللي حابب يسأل سؤال يكون موجود بالQ&A section، لأنه أسهل بالنسبة لنا أنه إحنا نشوف الأسئلة، لأنه الشات بيكون فيه تعليقات وبيكون فيه أشياء كثيرة besides موضوع الترجمة. فاللي حابب يسأل سؤال يحطه في الQ&A، وحنبدأ بحوالي 40 دقيقة للحوار، وربع ساعة أخيرة تكون مخصصة للأسئلة. أوكي، حنبدأ بتعريف الدكتور اللي موجود عندنا. هو عبارة عن بروفيسور جافن أمبروز، عبارة عن كاتب ومعلم ومحاضر بالجامعة ومصمم كمان لجرافيك ديزاين، وعنده مجموعة كبيرة من العملاء، بيتعامل مع شركات صغيرة وشركات كبرى، بيتعامل مع معارض ومع ناشرين. تخصصه الأساسي هو عبارة عن الجرافيك ديزاين، وكتب عدد من الكتب في التصميم، وعبارة عن اللي هو في موضوع البراندينج والتغليف للمنتجات والخدمات، وكمان داخل التصميم داخل المباني، وهو يعمل في جامعة برايتون. ساعدوني عشان نرحب بالدكتور ونبدأ الجلسة. Professor Gavin, I just started the session, gave some intros and a little bit about yourself. So welcome to the session today, and would like to thank you a lot, for being with us here at this session. And I hope the audio is clear. Yeah, no, great. So that's okay. My connection just dropped. So can you hear me? We can hear you clearly. It's pretty Brilliant. clear. Okay. Well, firstly, thank you for inviting me, and hello to everybody. And hope everyone's safe and well. It's really interesting that sort of people have picked up on the kind of design thinking book. It's a book that I wrote several years ago, but I still refer back to it because some of the principles in it I still think are kind of relevant and hopefully transferable into different people's kind of skill sets. So there's a bit of a background. I'm a graphic designer by trade as such. I've worked with architecture practices, fashion houses, fashion brands, marketing agencies, advertising agencies. And several years ago, about 15 years ago, I started doing my own book series, which was to do with the kind of, guess what I'm interested in is the creative process. Why do people make things, and why are people interested in things? And oddly, the very first book I did was called Formats, and that had very little design process in it. It was just me. The publisher gave me an option to do a book about just looking at things that I liked. So it was kind of a free range project. But over the years, I've moved away from kind of doing my own practice, and I've become more and more interested in why other people do their practice. And part of that led me to the point where I'm at the moment, where I have my traditional publishing outlet, some core clients that I work with. I run the illustration and graphic design departments at the University of Brighton. And I also have an offshoot publishing house which does more bespoke small run edition projects where I'm looking at people's sketchbooks, which again is trying to dig below and find out a little bit about people's working processes. Beautiful. I mean, that's quite a long experience, and I bet that you have picked up on different tips throughout, your journey, where it could help any designer of any kind of trade, to be able to think of that process. But what I want to draw on before we get into really the steps of design and how can really everyone utilize it is the relationship between this design process
and creativity and innovation. So sometimes people might say, that putting structure to things could eliminate, the creative process or the innovation process. So how come, this process could actually help people to be more innovative as a tool? I think graphic design, I mean, I teach graphic design, but I'm also aware of how some other people in creative industries work. One of the problems with graphic design, and I imagine it's similar in other industries, and I Yeah. tell this with my students when they first arrive with me at Brighton, is that graphic design as a subject will contradict itself all the time. Mm. And equally, I will contradict myself in what I'm trying to teach a student. So you can have design processes, and there's several of them exist, and they're a nice tool for using for trying to approach a design problem. Mm. But you're completely right in that there's also the flip side to that is that you can have no process. You can just be walking down the street and a great idea will hit you. You Yeah. could be in the garden, you could be anywhere. So part of what I do with my practice and what I do with my students is, although we have design practices, and like you say, we're going to look at some of those in a minute, in a bit. Yeah. Although we have those, I still think that people need to build into their working methods an element of chance, or an element of play, or an element of allowing other things to come to fruition. So when you look at design processes, you'll often think that they're a linear process going from A to B to C to D, and you end up with a miracle result at the end. Yeah. And it just simply isn't that case. Any design process is really only meant to get you on a train, get you moving. It's to get ideas moving. It's not a guaranteed result, and never will be. If you follow a design process in that way, it will generally reduce the chances of what could be down. And Mm. what a good design process should be at is about expanding people's horizons of what they could do. So if we may just explain that, because I think it's really important, and about to translate that part into Arabic here, because I think it's very Mm, important and true to what we're about to say, is that even though that there is a process that could facilitate that innovative or creative thinking, but there has to be some flexibility and ability to enable that kind of, let go and like crazy thinking, in the middle, and then try to move, in kind of a resilient way, if I may say, between one part to another in order to reach, creativity at the end of the day. yeah, no, absolutely. And I think that the danger of any kind of process is that it takes away the element of chance. That's what processes are there to eliminate chance, and that's one of the problems of processes. Yes, Because one of the great things about creativity is chance. So you absolutely. have to kind of preserve that. So, Absolutely. أنا حترجم الجزئية هذه لأنه أعتقد إنها بداية مرة كويسة لبداية نقاشنا اليوم. الآن باحكي معاه عن اللي هي الprocess أو الطريقة المتبعة للابتكار أو يعني الإبداع عمومًا. عادةً ما نرى كثير من الكتب أو كثير من النظريات اليوم بتقسم لنا الرحلة اللي بنعدي فيها عشان نقدر نوصل من مرحلة تصميم، خلّينا نقول الفكرة، سواء كانت في مشروع أو حتى في تصميم جرافيكي اليوم عشان نطلع بمنتج نهائي. بنعدّي بمراحل، فاليوم حنحكي عن هذه الprocess. ولكن الجزئية المهمة هنا واللي سألته، أحيانًا لمّا نحُط الأشياء بخطوات معيّنة، بنصل إنه إحنا، ما بدي أقول بنقتل الإبداع والcreativity، ولكن هل بنحُد الإبداع في هذه المرحلة؟ فهذا الجزء اللي هو بيقول عليه هنا الدكتور، إنه أحيانًا كثرة الالتزام بالprocesses هذه بتقلل عملية الإبداع والابتكار، لأنه أنا باقتل إنه يكون في فرص، وإنه في أشياء تُخلق من الصدفة. ويمكن أغلب الأشياء اللي بنشوفها تأتي من الصدفة ومن التفكير ومن التخيل وهذه الأمور كلها. ولكن السر في اتباع هذه الطريقة إنه إحنا بننتقل فيها زي كأنه هي بتاخدنا في، خلّينا نقول زي القطار، هو شبّهها بالقطار. فبننتقل من مرحلة لمرحلة لمرحلة، ولكن أحيانًا قد تختلط هذه الخطوات، وهذا مو غلط. ولكن في النهاية الprocess هي تساعدنا عشان نقدر نفكّر، عشان
نقدر نصل إلى آفاق جديدة لو وصلنا لمرحلة مش عارفين إنه إحنا نتحرك في مرحلة التصميم، ولكن دائمًا تذكروا إنه إحنا ما نقتل الأفكار اللي بتطلع، ونخلق هذه الفرص ونسمح ببعض المرونة في هذه العملية. طيب أنا أستنى منكم كمان التساؤلات على الchat يصير نقدر نتواصل مع الprofessor ونسأله كمان عن هذه الأمور. Okay, so basically, you know, about this process that we're talking about, today, and I want you to really tell me at the beginning, how do we really start any of these steps? When do you recommend it? Is there a specific scenario that you would actually advise to utilize similar process? Like, do you have a case or a story that you can tell us this is really applicable before we dig deeper into it? I mean, I think the key to well, the process that I used in the book that we're talking about today is one that has these sort of 7 steps, which are sort of, you define something, you research it, you ideate it, as they call it, you develop ideas around it, and then you prototype, you select, you implement, and then hopefully you kind of learn from it at the end. One of the problems with that process, or any other process that you might put in front of somebody, is that it implies that it's a linear process, and it just isn't. Yet there has to be a lot of to-ing and fro-ing, and actually a lot of the time with design, one of the big problems is that the definition. I think we lost you, Gavin, a little. Like your voice is not heard now. Yeah, I'm just trying to get back on. Okay. Can you hear me now? Yes, we could hear you now. Just trying to see if my video will come back. Yeah. I can't see you, but I'll kind of, so if you can hear me, then that's fine. Yes, we could. Yes, so just saying it's not a linear process, and I think that there has to be an acceptance that you can kind of weave things back in. In what I've been doing over the years is I've tried intentionally to put in more of that ideate stage, or of that ideas and freedom stage. So rather than thinking that has to be a separate bit on its own, it can be developed at any stage. So that idea of developing ideas, in a way, in a process, it's incorrect to have that as stage 3, because really the idea stage should be in that initial bit where you're discussing what the project is. So if a client says, I want to make a book, then the question would be, who's going to buy the book, and why do you want to make a book? And actually what they might be better to do is to do a performance, or build a website, or there could be lots of different outputs. So the idea that a brief is set, something's defined, and that's a concrete thing, is incorrect, because normally, or very often, people will start thinking that they want one thing, and actually through the design process you then realize it's something completely different that might come out of it. And that does happen quite regularly on projects. Absolutely. And I want to translate that part again. يعني أنا سألته هنا عن عملية التصميم عمومًا والخطوات، وقبل ما نبدأ نخطط أو نتبع خطوات التصميم، إيش أهم الأمور اللي إحنا لازم نفكر فيها؟ طبعًا عملية التصميم قد تكون أو هذه الخطوات تستخدم لتصميم منتج جديد، خلاق، إبداعي، سواء كان تصميم جرافيكي أو غيره، تتلاقى خلينا نقول الخطوات هنا ما بين تصميم الخدمات وتصميم حتى لو كان منتج جرافيك في النهاية. ولكن أهم نقطة هنا اللي هي تحديد الشخص أو المستفيد، تحديد العميل. ويمكن هذه من أهم الأشياء. أنا شخصيًا حتى لمّا باشتغل في قطاع الشركات الناشئة، أهم الأمور قبل ما نطلع بالمنتج النهائي، وقبل ما نصرف على هذا المنتج، وقبل ما ننزّله في السوق وإحنا مش متأكدين، لازم يكون في عملية اختبار أولية. وهنا عندنا موضوع الbrief أو اللي هي البداية اللي نبدأ نتكلم فيها فعلًا، وإحنا بنحدد خطتنا في اتباع الخطوات اللي موجودة. طبعًا ذكر مثال جدًا جميل. أنا ممكن لو بدي أألف كتاب، كيف أتأكد إنه في
فئة معينة من الناس تحتاج هذه المعلومات، بتحاول إنه هي تلاقي، خلّينا نقول معلومات هنا، بيقول ممكن أعمل موقع إلكتروني. يعني يعطي بعض الخطوات هذه اللي تساهم في إنه نفهم العميل. أنت قد تبدأ بمفهوم معين في عملية التصميم وتنتهي بشيء مختلف تمامًا، وكيف نعرف إنه هو مختلف؟ وإحنا بنتبع عملية البحث الأولي نستوعب إنه العميل فعلًا كان محتاج حاجة تانية، لإنه الشخص يقول أشياء ويمكن هي مش فعلًا الاحتياج الأساسي. فهذه يمكن نقطة جدًا مهمة إنه إحنا نضعها في عملية التصميم أو الprocess of design. So, Gavin, one more point, I think, how about these processes and how do they help in the sustainability of design? And I want to stress hard on sustainable design because today and during the pandemic and after the pandemic, everyone expects that the way we do business, the way we transact, the way that everybody deals, in all aspects of life might actually change. So how does this process contribute really to creating something sustainable, and why sustainability is important, if I may say, in design? Yeah, I think the fundamental change is that what's happened previously is that the notion of sustainability has been something that's been added to design at the end of this process. So in a way, on any kind of um, linear process, the idea of sustainability has been added at the kind of prototyping stage, at the kind of idea, the kind of building stage. And actually, the rethinking of this means that sustainability, and you're right, people's perceptions of it and acceptances and demands of it have changed. But the notion of Yeah, sustainability will probably move from that very, very end bit to the very, very beginning. So that idea of when you first start developing a design or defining a product or defining what something is, part of that will for some people be a question of, should I even be making this? Is it right to make something that it has no kind of embedded value? Because the notion of sustainability is a difficult one to quantify. It's not always as straightforward as saying something, you know, I could produce books using recycled paper. That yeah, doesn't necessarily mean that it doesn't mean necessarily it's a sustainable in a wider context project. absolutely. What's not sustainable is people buying things and throwing them away. If you buy something, keep it, use it, reuse it, pass it on to somebody else, then it has that embedded value and it has that longevity of sustainability. The problem in the past with where design has been used is it's been used to almost greenwash, um, Yep. make products look like they're sustainable when they're Mm, not. And I think that people are moving into, and I'm working with a client at the moment who everything they do is sustainable and environmentally friendly, but mm, they now make business decisions based on the the sustainability of the products that they're dealing with. It's mhm. not, and they will make the decision not to sell something that they could make money from because of ethical or sustainable or environmental issues. So the very notion of sustainability, I think, well, one would hope that it would become embedded into every process that we do now. We're all going to fundamentally have to rethink how we approach design and what we think design can do. Um, if you take graphic design, for instance, even the Yeah, words graphic and design, they imply an exterior, a finish. It's a graphic is a kind of a facade. You know, yeah, and actually, the role of the graphic designer has to be more embedded into the wider issue of sustainability and environmental impact, because we're at the forefront of producing, so we have to take some of that responsibility. And I think people will and are starting to not just change what they think design looks like, but fundamentally changing how design works. From the roots up, from the very, very first point of call. So yeah. defining design problems
is part of our responsibility as graphic designers. We have to define that territory and find ways of solving it. Yeah. That's pretty good point. والنقطة هنا اللي أنا باتكلم معاها مع البروفيسور هنا اللي هي موضوع الاستدامة. اليوم في تصميم المنتجات وتصميم الخدمات وحتى في الجرافيك ديزاين في موضوع الاستدامة اللي يمكن قد يكون كان غائب عن كثير من المنتجات والخدمات اللي موجودة بالسوق. في بعض خلّينا نقول الشركات اهتمت بموضوع اللي هي الsustainability أو الاستدامة، والاستدامة قد ترتبط بأمور كثيرة مثل موضوع اللي هي المنتجات الصديقة للبيئة وغيرها. في الوقت الحالي أعتقد وفي وقت الأزمة الآن مع الكورونا بدأ الوعي يصبح أكثر على موضوع اللي هي الاستدامة، وليس فقط على موضوع اللي هي الصديقة للبيئة، ولكن استدامة الحلول، بمعنى إنه إحنا نطلع بحلول وقتية فقط ولا تستطيع الاستمرار. الهدف هنا من فهم سلوكيات العميل إنه إحنا نقدر نصمم ما يتغير ويتعدل مع الوقت عشان يفضل مطابق. يعني هو عطى مثال لما أشتري حاجة وخلاص ما عاد أبغاها بارميها، هو بيقول لا ترميها، حاول تعطيها لأحد تاني. مثال جدًا بسيط، ولكن هنا اللي بنقوله إنه هل هناك حياة المنتجات وحياة الخدمات هذه ممكن تدخل في عملية التصميم الأساسي ولا تُترك إنه نرى بعدين كيف ممكن العملاء يستعملوها. والجميل في عملية التصميم عمومًا سواء الdesign thinking أو الprocess اللي بنتكلم عليها وال7 الخطوات اللي حندخل فيها الآن بعد هذه النقطة، هي إنه تدخل عملية الاستدامة والتفكير فيها من البداية في رحلة العميل. فلما يبدأ بنصمم للعملاء بنفهم سلوكهم حتى في هذا الموضوع عشان نقدر نصمم منتجات تكمل في السوق. وجدنا اليوم في وقت الأزمة كيف إنه سقطت منتجات جدا كثيرة وسقطت شركات كثيرة وسقطت أمور وخدمات ما قدرت تواجه أي نوع من أنواع التغيير. فنتمنى يمكن إنه الطريقة هذه والprocess هذه إنه تعطينا خلّينا نقول جزء من الاستيعاب وفهم كيف إنه إحنا نصمم هذه المنتجات. All right, so Gavin, let's get into the process in the coming, 15 minutes before we start taking, and I see a bunch of like good questions that are coming up here. I've got about 9 of them and they're really good questions. So let's dig deeper into the process. So I see here the 7, if you can give us like an overview of the 7-step process that you elaborate in the book about, and how do we really start? And like in design thinking, we always say that the first step is the most important step because discovery basically allows you to understand how the path and the way forward will be, when it comes to understanding customers. So can you tell us like a little bit of an overview here? Yeah, like I said, when I started in this book, I used the kind of 7 steps of a design process, and that's firstly that you define, so you set out what the problem is. And often that is the point where people get it completely wrong. You often jobs will be briefed out and they're ill-defined. People don't really know what they're doing. So a big part of it is to define correctly what you're doing. Right. There's then an area or stage of research, and research, particularly in universities, tends to get thought of as being something very, very separate. But actually, good research needs to be something that's very much in a part of your design process. It's also good within that to get a kind of an idea of getting some primary research. I think is always really good. So don't just rely on the internet. If you're doing a design project for a clothing manufacturer, then get the clothes, feel the clothes, what they like to wear, where they come from, try and get behind the scenes of what's going on. There's then a stage of what you call ideate, or where you're kind of creating possibilities. And I think that's where people should be the most free. You should be able to trial lots and lots of things out. And at that ideate stage, there shouldn't be anything that's kind of considered not doable. There's too many times ideas get shut down because people will say, oh, you can't do that because, and there's a pragmatic reason why you can't. In that ideate stage, you should be thinking about everything. There's then a kind of prototyping and selection stage, and that's where some of that more pragmatic things do come into play. And that's where you can kind of, because some of those earlier stages are all about trying to create divergent thinking. You're trying to kind of create as broad a spread as you can, and then you converge back in to form some sort of answer.
And hopefully that leads you to the point that you can kind of create something and then learn from it. But as I said, there's other processes, but they all work through a sort of similar thing. So there's the double D, which is the one, discover, define, develop, deliver is another kind of version of that. But in that double D, look at you, it's very divergent to start with, then you converge, and then you diverge again, and then you converge, and that's why it's a double D. So it's about allowing more than one option. It's very easy in design to kind of close things down, and actually we should be opening possibilities out. Can you still hear us? Yeah, I can hear you. You got me? Perfect. Yes, we got you. So Okay, cool. great. النقطة اللي ذكرناها الآن أنا يعني عن موضوع اللي هي الطريقة أو البروسيس المتبعة أو ال7 الخطوات اللي حكى عنها جافن، هي عبارة عن خطوات اللي هي التصميم الأولية، ولكن من أهم الخطوات في عملية التصميم اللي هي في النقطة الأولى عملية فهم المشكلة اللي يراد حلها. هنا تصير عملية البحث الأولية، عملية فهم العملاء، عملية استيعاب فعلًا هل هذا الموضوع قائم أو لأ. يعني لو إحنا بنبحث في موضوع تصميم ملابس جديدة من نوعية مختلفة، كان هذا هو الموضوع، كيف حنقدر إنه إحنا نصمم شيء حقيقي ويحتاجه الجمهور؟ أهم شيء إنه أنا أكون عندي اطلاع بالسوق الأولي، يعني لو في مادة معينة أنا باعتقد إنه هي الأفضل لازم أكون أمسكها، لازم أروح على المصنع، لازم أستوعب إيش الأمور اللي موجودة عندي في السوق في المرحلة الأولية، سواء من ناحية قبول العملاء لها أو من ناحية المنتجات اللي موجودة عندي في السوق الأولي. طبعًا هو بيحكي عن الطرق اللي هي والخطوات ال7 اللي انحكى عنها: تعريف المشكلة، البحث الأولي، تكوين تصور أولي فكرة الحل اللي إحنا قاعدين نصممه، وطبعًا بعدها ندخل في عملية اللي هي توليد الأفكار أو الideation اللي حكى عنها. توليد الأفكار هنا ما بنركز كتير على الquality أو نوعية الفكرة، ولكن نركز على عدد كبير من الأفكار عشان نقدر نسمح لخيالنا الإبداعي إنه هو يصل لمراحل يمكن إحنا ما فكرنا فيها. وأيضًا بعدها بنختار نوعية من الأفكار اللي ممكن يتم نمذجتها في المرحلة الأولية، وبنختار من هذه النماذج، وبعدها بندخل حيز التنفيذ، والتنفيذ في اختبار للمنتجات مع العملاء، وبعدها طبعًا بتتم عملية التعلم. كثير وجدت يعني هذا تعليق يمكن على ما تم ذكره هنا، توجد عدد كبير من المدارس في فن التصميم، تصميم التفكير أو اللي هو طريقة التفكير عمومًا. وفي النهاية لو نظرنا لها حنلاقي إنه قد يكون هنا 5 خطوات، 4 خطوات أو 7 خطوات، ولكن في النهاية تدور وتتمحور نحو نفس اللي هي المبادئ الأساسية، اللي هي تحديد المشكلة، بعدها اللي هي إنه إحنا بنعمل عملية اللي هي البحث الأولي، توليد الأفكار، وضع اللي هي النماذج الأولية، وبعدها اللي هو اختبار المنتج، نركز على إنه العملية غير خطية، يعني ما تمشي بالترتيب، ولكن أحيانًا تتحرك على حسب حركة اللي هي العميل، خلّينا نقول وردة فعله على المنتجات الأولية. فأعتقد إنه الprocess هذه تم تفصيلها يمكن بأدوات كثيرة في الكتاب اللي إحنا بنتكلم فيه. أين مكان الأفكار؟ هذا سؤال حلو. الأفكار بتولد في المنطقة اللي هي تكوين التصور الأولي، اللي هي تكوين الأفكار في المرحلة الثالثة. الأولى هي التعريف، ولا نلمس الأفكار في المرحلة الأولى. الثانية في عملية اللي هي البحث، وزي ما ذكر ما نعتمد على البحث على الإنترنت ولا نعتمد على الأبحاث القائمة لأنها كلها أبحاث قديمة. فننظر إلى السوق، نجمع من العملاء، نجمع من هذه الأمور كلها. بعد ما نجمع المعلومات نقدر نولد أفكار، فتيجي هنا بعد هذه العملية. فأعتقد تم يعني وجب التنويه دائمًا، الناس تحب تبدأ بالفكرة وتبدأ تبدأ في التصور وفي التصميم النهائي، وهذا يمنعنا من اللي هو التبحر خلّينا نقول في هذه العملية. فخلّينا نرجع مرة تانية إنه نستدرك. أنا دائمًا أقول ضعوا الفكرة جانبًا إذا فعلًا أردتم إنه ترتبطوا مع العملاء. إذا كان ما تم هذا الموضوع نضع الفكرة جانبًا، نبدأ بالبحث عن المشكلة، أساس المشكلة والاحتياج، وبعدها بنتبحر في الموضوع. طيب حنبدأ
I think I'll ask you a question here, Gavin, before we jump into, what we're doing. I've got a question here. If this is a new school of thinking, like of coming up with this, why is it 7 steps and not 4 and not 5? How is it like different than other school of thinking? And that's something that's mentioned over here. And you're muted. Yeah, I'd say it's not necessarily to be thought of as a new school of thinking. It's really to be those steps. I think people have been grappling with how you identify and define those steps for quite a long time. What happened Yes. a while back was people got more and more confused with those steps. They were trying to build processes that tried to overthink the design process. And I've always found that kind of is a relatively well-known, there are other versions, and whoever asked that question is right. And it's identified as 7 steps, but when I talk about it, I tend to put prototyping and selecting in together. I don't necessarily think of ideation and prototyping as separate. So you could easily turn that into 4 or 5 steps if that works better for you. And as a design student, that's what I'd advise people to do. One of the things that those sort of processes are handy for as a design student is that it allows you to kind of have a roadmap of what are potential processes that you could go through, because it's very easy to completely miss something out as a design student, and even as a designer, we all do it. You just kind of get to the end of the project and you think, why did we not consider that? There's another way of doing it. I don't know if you can hear us, Gavin, but we've lost you a minute, and I can translate what I just heard until you're back with us. طبعا السؤال يمكن اللي وجهته، توجد مدارس كثيرة يمكن في عملية اللي هي التصميم. احنا اليوم نعرف انه هارفارد عندها طريقة، MIT ركزت على طريقة معينة، ستانفورد بدأت من الأوائل in different schools of like design. ولكن يمكن السؤال اللي سألناه هو هل ال7 خطوات هذه هي خطوات جديدة؟ هل هي تغير من طريقة التصور؟ إيش اللي بتعطينا هو في هذا الموضوع؟ طبعًا الجميل في التعليق إنه فعلًا يمكن خطوات التصميم قد تكون متشابهة للجميع، ولكن اللي هو حاول يركز فيه في تفصيل الخطوات ال7 هنا، إنه إحنا ما نغفل بعض الخطوات اللي قد تأتي في المنتصف. يعني أغلب إحنا بنقول في مدرسة بتقول 4 خطوات، في 5 خطوات، ولكن في النهاية الroad map أو الطريق اللي إحنا بنمشي فيه إلا ما حنرجع في التفصيل. يعني إذا نظرنا هنا مثلًا في عملية اللي هي البداية اللي هي تعريف الكل يقول تعريف المشكلة، وdefine هي النقطة الأولى والبحث، ولكن في دمج. يعني لما بنقول empathy أو اللي هي التعاطف تشمل التعريف والبحث، وهذه النقطتين هو حاول يفصلها، لأنه بيقول إنه صار بعض المصممين كانوا بيغفلوها على أساس إنه هي مدمجة، فهو فصل العملية عشان لا يتم إغفالها من الخبرة. يمكن مع بعض المصممين إنه يمكن يعني في قفز ما بين الخطوات، وهذا قد يؤثر على المنتج النهائي. فهنا وجب التفصيل قليلا عشان يتم الانتباه لهذه المنتجات. فهي ليست مدرسة جديدة، وإنما هي تبسيط وتسهيل لما هو موجود، وعشان كده زادت عندنا الخطوات فقط للتنويه والتذكير إنه هذه العملية تحتاج هذا التفصيل. يعني في ناس ما بتتبحر وما بتعمل البحث الأولي في كل خطوة من خطوات التصميم، فهنا تم التفصيل فيها بشكل أكبر. So Gavin, I think that's interesting to hear, because I was just saying, that the first 2 steps, when we look at the define process, for example, so a lot of people will look into defining customers, but would dismiss probably a lot of the research needed. So the question is, how do we really look into those steps in a way, where understanding that it's a similar line of thinking probably for the other design processes,
But again, it's about also extra elaboration when it comes to the research process. So it's not just about understanding maybe customers, but understanding the market, but doing your initial research, your face-to-face stuff, and not relying on secondary data. Have you noticed that there's like a special group of people that would benefit the most, from this process more than others? And after that, I'm going to jump to taking the Q&As. Like we spoke earlier, the architects and the sustainable design in living, for example, and in buildings. This is a trend that we expect to see a lot of, in the coming period. So when you put this process in mind, whom did you consider as a segment, to use it and to best utilize it? Yeah, I think with these processes and like I say, lots of the other ones that exist, I think they're completely applicable and transferable to a lot of industries. So architecture would be one, product designers, graphic designers. Yep. There's a lot of kind of common ground, and I think that what we all do is we all fall back into doing what we've always done. That's the biggest problem in design. Yeah. So when someone builds a building, they generally build it in the same way that a building has been built before. And it really takes someone special to come along and say, well, actually, all that way that we've been doing it doesn't have to be that way. There is another way. And there are examples of people that have done that. I mean, at the University of Brighton, we have someone that built part of our building on site just from the waste from the rest of the university. So there are ways that things can be completely rethought, but human nature tends to force us down this route of doing things as we've always done them. And you see that particularly in product design. So if you go to the toothpaste counter within a supermarket, all the products look similar. They're just variations on a theme. And it's very hard for someone to come along and do something that is completely different. Yeah. But in one of the books that I wrote recently, I interviewed a packaging design agency where they'd been specifically asked by the client to put something into the market that was, in their words, were disruptive. And I really like that as a kind of way of putting something in there that is just different, because there's so much similarity and homogenization in design that everything's the same. All the product, you have multiple products which are the same, you have multiple buildings which are the same. You think of cars, for instance. I mean, how often does something come along which doesn't look like, have doors and four wheels and drives with a motor? Yet there must be different ways of thinking about transport. So I think any of those things are going to be applicable, and they're going to become more and more important in terms of, you touched on it earlier on, in terms of talking about sustainability. We were already facing a kind of challenging world, and now with COVID-19 we're in a completely different set of challenges again. So the role of designers, you would hope, would somehow find answers to some of the problems and start defining some of those problems. And I also think that some of the things that have happened recently and have been happening over the past few years will lead to the emergence of new jobs, new ways of thinking about things that we haven't even really considered yet. You only have to go back 10 years and things like Instagram were nothing, websites with juvenile in comparison to where they are now. So the sectors will change, but with dramatic speed. So there will be, if you're a design student now, I would be looking for developing really transferable skills, because it's quite likely that a design student graduating now will go into a career and will then end up in another career, because their first career they go into will be superseded. And that hasn't happened before. Generationally, that hasn't happened.
Beautiful. I mean, that would, I think, sum up everything that, we've been talking about here, and to put some perspective of everyone who's using that. يعني هنا النقطة اللي حابة يمكن نختم فيها من اللي قاله الدكتور، واللي إحنا شايفينه يمكن اليوم في مجال التصميم قبل ما نبدأ في أخذ الأسئلة. طبعًا اليوم مين الفئات اللي ممكن تستخدم عملية التصميم هذه أو الخطوات في التصميم؟ أي فئة في مجال اللي هو تصميم المنتجات، في مجال تصميم المباني، في مجال تصميم الخدمات، أي متخصص أو أي شخص يرغب في تصميم منتج يستخدمه الإنسان في النهاية، نحتاج إلى هذه العملية والتفكير فيها بتفصيل، لأنه حتساعدنا على فهم وملائمة المنتجات لاحتياجات العملاء. لماذا إحنا بنركز على عملية مبتكرة وعملية خلّينا نقول مبدعة في هذه الأيام، بالذات الآن في وقت الأزمة وما بعد الأزمة؟ لأن المنتجات بدأت يعني خلّينا نقول تدخل حيّز التشابه. كثيرًا من المنتجات الآن بدأت تشبه بعضها، وكثير من الخدمات بدأت تشبه بعضها، لدرجة إنه الواحد يمكن ما يعرف إيش الأفضل وإيش الأسوأ، ويمكن يبدأ يستخدم اللي تيجي له أول أحيانًا. فحتى موضوع اللي هو ال ال الولاء يمكن لبعض المنتجات يختلف أحيانًا. فإيش اللي ممكن يخلّينا نصمم منتجات تتلائم مع احتياج العميل وتتوافق معه؟ قد يصبح احتياج العميل الآن بعد الأزمة مختلف عن كل ما رأيناه قبل كده في السوق. بمعنى يمكن هو أعطانا مثال معجون الأسنان، لمّا بنروح على السوبر ماركت وبنشوف رف معجون الأسنان، فهنا الكل يتشابه. يمكن الواحد بيروح أحيانًا لأنها commodity بيروح وبيختار اللي هي الأرخص سعرًا، أو بيختار اللي اتعوّد عليها أو اللي شاف أهله مثلًا بيستعملوها. فالاختيار ما بييجي من ملائمة أحيانًا، وهنا خطر إنه يتم التغيير من منتج لآخر. عندما يحكم السعر هو التصميم وقرار الشراء بالنسبة للشخص، يمكن هنا نكون في مقارنة جدًا صعبة، لأنه ما راح يكون في استمرارية في شراء المنتج أو في شراء اللي هي الحل الموجه. يعني نقطة يمكن هذه أحب إنه الكل يتذكرها سواء في مجال التصميم وغيرها، إنه الاستمرارية وفهم احتياج العميل يظل من الأساسيات اللي لن تتغير، وسيزيد الاحتياج عليها في الفترة القادمة أكثر مما سبق، وذلك بسبب تغيرات سلوك العميل المستديمة، والتي ستتغير أكثر مع التغييرات الاقتصادية والتغييرات اللي هي المجتمعية اللي قاعدين إحنا نمر فيها اليوم. فوجب إنه نعرف إنه هذا الموضوع جدًا مهم. طيب أنا حابدأ آخُذ أسئلة، ما شاء الله أتوقع عندنا كم يعني عدد جيد من الأسئلة نبدأ فيها. So Professor Gavin, we're gonna start taking the questions here, because I think we've got a lot to cover, in the coming 15 minutes, hopefully. So are you hearing me clearly at this stage? Can we start shooting the questions? Are you hearing us properly, Dr. Gavin? No, I'm here. I can hear you. Can you hear me? Perfect. Yes, we could. So the first question here is basically, can we say, or can't we say that, creativity is part of the process of, design? Or is creativity really a different step and it has its own kind of pathway, within the whole process? Or is it basically an integration that happens throughout, So how do we really define, and where do we put the creative part, within the design process? I think that's a really good question to start with. I think it's really difficult to. I think creativity is really difficult to define. I think that there's design processes that have creativity in them. I think there's also design processes that don't have creativity in them. And I think that Mm, there are creative people out there that don't follow design processes, and there are creative people out there that do follow design processes. So I suppose what I'm saying is that they can be linked, but I think they can be mutually exclusive. They don't have to be together necessarily. Some people are creative, but in a much more intuitive way. They're a much more yeah. responsive person. Other people are much more linear and mathematical, and I think they're both fine. But creativity, it's a good question, because creativity, I think, is very, very hard to define. And whenever you think you've kind of found it, it's moved. It's a tricky thing.
نقطة جيدة، يمكن هنا الدكتور ذكر إنه موضوع الابتكار يمكن والإبداع بالذات صعب تعريفه، وأحيانًا الإبداع يحصل من غير طريقة ومن غير process، ولكن يمكن الطرق هذه قد تسهّل لنا التفكير بالموضوع. يمكن الفكرة الأساسية هنا إنه هي تحصل خلال هذه العملية، ويمكن تكون عملية منفصلة وقد تكون أيضًا تحصل مع اتباع اللي هي الخطوات هذه. ولكن أعتقد يمكن الابتكار كثيرًا ما تم تعريفه بالعموم، تمام، وكثيرًا ما إنه تم التفرقة ما بينه وما بين اللي هي أمور أخرى في المجال ال ال الإبداعي، ولكن يمكن من أهم الأسرار هنا إنه الناس تعرفها، دائمًا نقول إنه نخرج عن المألوف، وكيفية الخروج عن المألوف ورؤية الأمور بمنظور مختلف عن اللي بيشوفه يعني غيرنا، يمكن عملية تعوّدنا على اللي هي التكرار، وتعوّدنا على أن ننظر لشيء وبعدين نغيّر فيه القليل ونقول إنه هذه فكرتنا أو هذه الطريقة اللي إحنا بنتبعها، ويمكن عملية اللي هي الإبداع تكون أكبر بكثير من هذا الموضوع، ولكن نقطة جميلة يمكن قالها اللي هي ممكن تكون intuitive يعني تحصل يمكن أحيانًا وإحنا ما بنشعر فيها، فيمكن هنا في موازنة ما بين اتباع اللي هي الطريقة وما بين يعني ترك الشخص إنه هو يفكر في الحلول بطريقة حرة أكتر. Um, so there's another question here about creativity as well. So it says, does spending, a few minutes of sketching, for example, could cause that creativity here? And what's the relationship between free drawing and freestyle kind of drawing with the level of creativity? Does it increase creativity? Sketching while thinking. Yeah, I think it does. I think sketching, there's two sides to what you do when you sketch. One is that you're drawing something. That might sound obvious, but you're making a mark on a paper which looks like something. So you're designing, if you like. But the other thing you do when you sketch is that you allow your mind to wander. You allow your mind to kind of consider different things because you're not necessarily, it's not predefined what you're sketching. You can just be drawing and your mind can be wandering, and that's where you will get collisions of ideas that you would never have normally thought about putting together. Beautiful. So هنا يمكن عملية الرسم طبعًا معروف إنه الرسم يسمح للإنسان إنه هو يذهب لأماكن ما بيذهب لها عادةً. لم نعتد إنه نرسم كثيرًا يمكن وما اعتدنا إنه إحنا نفضل نعمل سكتشات يمين ويسار وفي كل مكان، إلا في بعض المجالات اللي اعتادت على عمل sketch مثلًا كgraphic designers وغيرهم. فكرة الرسم أو السكتشات إنه تسمح للخيال إنه يسرح، وتسمح للخيال إنه يحلم، وإنه هو يبدأ يذهب إلى أفكار لم يذهب لها قبل كده. يمكن هذه نقطة حابة أنا أضيفها شخصيًا حتى في بداية لمّا بنتكلم عن تكوين الخدمات والمنشآت من خلال العمل مع كثير من المنشآت كبيرة أو متوسطة، دائمًا نركز إنه في المرحلة الأولية نحاول تغيير طريقة التفكير الأولي، لو كانوا هم بيتبادلوا الأفكار عن طريق الإيميل أو عن طريق اللي هو خلّينا نقول الشرائح في الكمبيوتر مثلًا، هذه الطريقة محصورة، اعتيادية بتحصر الأفكار وبتضعها، بينما لمّا نروح على موضوع الرسم والخربشة دائمًا نواجه بالضحك، خصوصًا من الشركات الكبيرة لو طلبنا منهم نرسم ويعملوا sketches وكده في البداية، ولكن بيستوعبوا قديش إنه الموضوع مسلي، والتسلية هذه قد تجلب الكثير يمكن من الإبداع والابتكار في خلال العملية، وقد تسمح للفريق بالتعاطي بطريقة أفضل مع بعض لو خرجنا عن المألوف، لأنه في أشياء لها جديتها ويمكن ما نحتاج الجدية في وقت توليد الأفكار، الجدية قد تأتي في مراحل أخرى عندما ندخل للسوق، عندما نحسب الأمور المالية، عندما نطلع بالخطط الرئيسية، ولكن لا نحتاج هذا القدر من الالتزام في مرحلة توليد الأفكار، فسؤالك جدًا جيد، أعتقد يلمس الكثير. آآ Okay, so there's a question that could be a follow-up to that, which is about the mood board. Where does the mood board fit in all of these steps, and is it important? Yeah, I think it is. I think the formal mood board as such was something that really kind of interior designers use predominantly, and it's a way of showing people
a selection of things to create a mood. But the wider context of a mood board is really just putting stuff up that reminds you of things. So having a wall, for instance, where if you work and you've got a wall where you can put things, if you've got a sketchbook where you can collect things, it's about collating and putting into a space and allowing those things to remain. Otherwise, what you do is you find something interesting, you think about it, you then put it away and it's gone. If it's up on your wall, you'll remember it. And it might be 3 jobs later that you think, oh, that's perfect for what I now want to do. Beautiful. فأكيد هي تدخل ضمن العملية وهي مهمة طبعًا، ولكن تعتمد أنت على طريقة يمكن التعاطي، يعني المصممين والinterior designers بيستخدموها أكتر من مصممي الخدمات يمكن والمنتجات، بس الهدف منها هي وضع الأفكار في مكان معين عشان ما ننساها، فهذه أهمية الmood board ويعطينا تسلسل يعني منطقي للأفكار. وإذا وضعنا نقدر نرجع له، فيمكن هذه هي أهمية إنه هو عشان ما تضيع الأفكار في دفتر ولا في مكان، فالmood boards بتساعد كتير في موضوع تسلسل الأفكار. There's a question here about, is there a difference between design thinking and between visual thinking? That's a good question again. I guess that there could be a formal definition that separates them, but I think some people clearly think in a more visual way, and other people clearly think in a more linear or kind of diagrammatic way. So I guess they're different, but I think it's the same as like the idea of creativity and design. I think they're different, but both hard to define. So I think they're linked in a way that you can't necessarily unpick them. Right. So طبعًا هو الفرق ما بين عملية اللي هي التفكير التصميمي وما بين عملية التفكير البصري، هم مرتبطين ولكنهم مختلفين. يمكن عملية التفكير التصميمي تكون أكبر في مجال لمسها لموضوع اللي هو السوق، ويمكن هي أشمل في مجال اللي هو الشركات الصغرى والكبرى في هذا المجال. Visual thinking هي عبارة عن مساحة قد ندخلها في داخل عملية التفكير التصميمي، وذلك لأنها تتعدى أو يمكن موضوع الرسم الاعتيادي، التفكير بالصور، فهي قد تكون يعني جزء من عملية الdesign thinking، ويمكن تختص أكثر بالمصممين هنا أكثر من غيرهم، ويمكن هذا هو الموضوع. فهم غير يعني ما هم نفس الشيء، هم طبعًا مختلفين ولكن مرتبطين، وقد تكون واحدة جزء من الأخرى أو في جزء من عملية في الأخرى. So there's another question here, Gavin, about, do we need the designer to be a marketeer? Does the designer need to be really a marketeer, or are they different as well? I think it's a really timely question. That I think traditionally people that did marketing and people that did design were very much separate. As I think we might move to a position where we have more smaller companies, more people being able to do more entrepreneurial things, I think the designer and the role of that with the marketeer become much more linked. And I think for the kind of future economies, for the future kind of way that the world is going to work, I think if you're a designer, for the most part, you're going to have to be a marketeer as well. A lot of the time, a lot of designers and illustrators will be making their own products in the future, in this days as they do now. So marketing and design, I think, they're going to become inseparable. Beautiful. So هنا السؤال كان عن هل المصمم يحتاج إنه هو يكون مسوق، ويمكن بالأوقات الحالية اللي إحنا موجودين فيها حيصبح الأدوار أكثر شمولية، يعني يمكن أول كان المسوق غير والمصمم غير، ولكن مع وجود شركات يمكن صغرى كثيرة، شركات ناشئة كثيرة، قد يحتاج المصمم أن يكون مسوقًا أيضًا، لأنه ما نعتقد إنه حيكون في يعني بعض الشركات حتقدر يمكن توظف الوظيفتين هذه. فقد يكون الاثنين جدًا مربوطين مع بعض. There's a question about, why products are becoming so similar, as you mentioned earlier. Is it because they follow a similar process in thinking?
I think it's the way that the dominance of large companies have made everything similar and kind of we live in a world where people don't want to pay for difference. They don't want to pay for the sustainable credentials of something. They don't want to pay for the environmental thing. So you end up with this flattening out where certain products will rise and all the rest cannot compete. يمكن هنا كمان السؤال إنه الكل بدأ يفكر بما هو موجود يمكن أكثر شيء في السوق، وهذا سبب يمكن التشابه. ما هي الprocess بتسمح لكل إنسان أو لكل مصمم إنه يطلع بطريقته الخاصة، وأعتقد إنه ال يمكن الكل بيذهب للطريقة الأسهل في تصميم المنتجات، وهذا سبب التشابه. وهنا بتبدأ تتميز عندنا منتجات بتتبع طرق مختلفة يمكن وطريقة تفكير مختلفة. There's an interesting question here. Do my designs actually need to be out of the box, or it's enough if the customer is satisfied? Maybe I shouldn't bother. Yeah, I think again, it's a good question. There's sort of two parts to that, and one is that in answering any kind of design problem, it has to meet the kind of needs of the client, and I understand that. But I always approach it with any design problem where I think I'm going to meet the client's needs, but I'm also going to find something within that project which is of interest to me. And that might mean that the project goes beyond what the client would expect, or it might mean that there's a sideline to that project. But I think as a designer, you have to feel confident and happy that you've done what you want to do with the project. It's not just about the client thinking that they've got what they always thought that they wanted. There has to be something in it for you as a designer. Yeah. Absolutely. يمكن هنا النقطة المهمة اللي بيذكرها دكتور جافن إنه يعني في النهاية أهم شيء الشيء اللي يرضي المصمم كمان، لازم أنتم تكونوا راضيين حتى لو رضي العميل بشيء معين، هل أنتم راضيين كمصممين عن المنتج اللي تم وضعه وتم إعطائه للمستخدم في النهاية. فهنا بتيجي الفرق ما بين مصمم مبدع ومبتكر يرغب في حاجة فيها يمكن سمة جدًا عالية وقيمة جدًا عالية، وما بين مصمم يعطي اللي اعتاد عليه، وأعتقد هنا يمكن حتى فيها جزء مالي يعني financial margins maybe come and play here. يعني تقدر اليوم المصمم المختلف يقدر يعني ياخذ أسعار أعلى لأنه بيقدم قيمة مختلفة، واللي بيقدم اللي الكل بيقدم ويمكن أسعاره تظل. Maybe here I just commented, sometimes those designers that are really different and super creative do charge a premium at the end of the day because they go the extra mile. And others who design similar stuff, you can find them pretty much everywhere. This is the thing, yeah. I mean, design is a readily available commodity. So you have to find a way of adding value to it beyond the norm. And yes, of course, if you're passionate about what you do and you're good at what you do, you will get rewarded. Yeah, there's a question that I know we've got about, a couple of minutes here left until we close, but there's still some questions we haven't answered. But there's a question I think we need to answer over here. So what he's saying that I believe that this design process is useful only for presentations to deliver an idea to a client, rather than using it, in the actual design process. And this is from an architect. Yeah, I think one of the things with design, though, is that that presentation, and architects have to do this an awful lot. The presentation is one of the biggest parts of the project. That's where you either win the job or don't win the job. And in architecture, that's particularly hard. Often architects are pitched against one another, as are graphic designers quite often. I think you're right. The person that asked the question is right in that that process is a linear process for presenting an idea. The development of a job goes way beyond that.
and actually takes way longer. And any job will be different. Some jobs you will be far more in a certain stage than any other stage, and so, some jobs you might not have to do any. For example, you might not want to do any research. So it's right. There is a difference, and I think these things, as I sort of said at the beginning, they're only ever skeletal kind of models for what you could do. They're not prescriptive and shouldn't be treated in that way. بالنسبة لهذا السؤال يمكن الموضوع يدخل جزء فيه في التقديم أو في الpresentation وجزء آخر يدخل أصلًا في عملية التصميم. أنت كشخص معماري وأنا بصراحة عجبني السؤال جدًا لأنه نسأله جدًا كثيرًا. اليوم المعماريين لمّا نيجي ندخل على المدارس الجديدة في التصميم المعماري، جزء مهم جدًا. التصميم المعماري القديم ما كان يعتمد كثير على سلوك العميل. اليوم المدارس الجديدة في التصميم تتكلم عن الحواس، تتكلم عن إنه الشخص إذا دخل مبنى ماذا يشم، وإيش بيشوف، وإيش بيشعر، وإيش الأفكار اللي بتيجي في باله. عادةً يمكن التصميم المعماري التقليدي لم يعتمد على هذه الأمور، وعملية التصميم هنا تدرج كل هذه الأمور، وتدرج كل هذه المشاعر، وتدرج كل هذه الأحاسيس اللي إحنا بنحاول نصممها. لهذا السبب يمكن المباني الجميلة اللي تعتبر اليوم يمكن حتى ناس كثير بتزورها اعتمدت أمور لم يعتمدها أي تصميم اعتيادي لأي مبنى. فهذه العملية تدخل في الجزئين، تدخل في عملية إيصال الفكرة للعميل، وتدخل أيضًا في عملية اللي هي التصميم الأساسية للمبنى. كيف يصمم المبنى، لماذا يوضع الباب هنا أو لما يوضع الشباك في هذه الناحية، ليش المبنى وُضع في هذه المنطقة وليه تم اختياره. أعتقد عملية البحث الأولي قد تتسع هنا أكبر باستخدام هذه العملية، وقد تصل إلى نتائج مختلفة عن اللي تعودنا عليها في الأمور المعمارية and an architect. So I don't think we'll be able to reach all of these questions, and maybe the questions can be answered in the book. And if they actually read the steps and they can reach out and know more about it from Jabal Amman, and how to actually get more information about that. So I'm going to give you like about a wrap up, words. Your advice to any designers, what are the traits they should actually have, and maybe how to utilize, these steps in a most efficient way. Yeah, I think the one thing I always do with my students is try and encourage them just to be curious. If they're curious and look and observe, you will find those small little things which are the I think we've lost you again, Gavin. Sorry, my audio cut out. Sorry. Can you hear me again? Can you hear me? Yes. Great. Yeah, I was just saying that the priority I always think with a design student is to encourage them to be curious, to get them to look at things, to look at the world, to observe. And that's where they will find the points of difference. And those points of difference are what industry are looking for. Absolutely. يمكن كلماته الأخيرة هنا إنه دائمًا خلّوا الفضول، دائمًا تشعروا بالفضول لما حولكم عشان تنتبهوا للأمور اللي ما بينتبه لها الغير. وكلمة مني دايمًا نقول انظروا للأشياء كنظرات الأطفال اللي بيشوفوا الشيء لأول مرة وبيعجبوا بأشياء وبيشوفوا أشياء إحنا ما بنشوفها ككبار. اعتدنا يمكن سبب الاعتيادية وسبب إنه إحنا بنشوف الأمور بطريقة مثل ما بيشوفها أي أحد، إنه كلنا تعودنا على نفس طريقة الأفكار، ولمّا كبرنا بطلنا نكون فضوليين كفاية. فأكيد النصيحة الأخيرة إنه يظل فضولكم دائمًا حي. ونصيحة مني إنه فعلًا الاهتمام بالعملاء وسلوكهم قد يكون أهم شيء إحنا ممكن ننتبه له في أي عملية تصميمية. سعدت جدًا بوجودي معاكم اليوم وبوجود دكتور جافن، واللي أخذنا في رحلة جميلة على طريقة التصميم. أنا حاكون معاكم بإذن الله يوم 13 ماي. اللي حابب يحضر الورشة حتختص بتصميم رحلة العميل. أنا شُفت بعض الأسئلة عن التعاطف وعن كيفية التعرف على العملاء. لو حابين تعرفوا أكثر عن كيفية فهم سلوكيات العميل، وحنتعرف على طريقة معينة اللي هي
عملية الجيرني مابينج أو عملية اللي هي تصميم خريطة العملاء أو رحلة العملاء، انضموا لنا يوم 13 ماي بإذن الله. حنفصل أكثر، حيكون عندنا ساعة فقط مختصة بفهم سلوكيات العميل واللي اختلف فيها أمور جدا كثيرة. بالنسبة للكتاب يمكن التواصل على، وأعتقد في الشات كان موجود معلومات أكثر عن كيفية أخذ الكتاب من خلال جبل عمان. سعدت جدا بكم وسامحونا على أي تقصير، وإن شاء الله يا رب تكون وصلت المعلومات بالطريقة اللي نبغاها. Thank you so much, Gavin. Really and really appreciate it, knowing that you've got a bad weather around you, you know, and the audience are quite thankful as well, and really appreciate it. Thank you so much and have a lovely day. And That's thank you okay. for me and people and the audience. Yeah, no, that's okay. And I wish you all the best out there. So take care. Thank you. You too. Take care. ألف Bye شكر bye. ويعطيكم العافية. واعذرونا على تقطيع الصوت لأنه عندهم عاصفة في بريطانيا، فالحمد لله إنه وصلنا الصوت. ألف شكر، وإن شاء الله نشوفكم في ورشة بعد غد بإذن الله. Thank you so much.